Hola amigos, feliz viernes. Hoy es viernes. Yo soy Rory. Estoy contento de estar aquí contigo. Esta es lección 3 de 5. Now, normally we should have had lesson 3 last week, but it was Thanksgiving. I took the week off. Thanks for no hate mail. I appreciate that. I hope you had a great Thanksgiving, however you felt comfortable celebrating it. Hoy estamos conversando pruebas y exámenes de detección. So screening tests, pruebas y exámenes de detección, particularly for cancer, and so cancer screenings, okay? Los temas para hoy son pruebas de detección en general, so just briefly what it's all about, cáncer de mama, or cáncer de seno, so breast cancer screenings, cáncer del cuello uterino, cervical cancer screenings, cáncer colorectal, so colon cancer screenings, y cáncer del pulmón, so lung cancer screenings. Ok, bien. Ahora, hoy vamos a estar conversando sobre español, right? And so if something comes up in la presentación, my goal is to help you comunicar con sus pacientes en español. If something comes up that maybe is different than how you do it in your clinic or whatever, or what different from what your practice is like, está bien. Hopefully you'll have the vocab through here to change la información to fit the way you work with your patients. My goal isn't like medicine per se. It's español and help you with your medicine. All right, muy bien. Empezamos con vocabulario. Vocabulario. Lots of vocabulario in esta lección. First of all, let's talk about some ages and how to talk about years, because a lot of these screenings relate to age and that sort of thing. So first of all, antes de any number of years, son of a gun, that should be años, not anos. The way that's spelt, that looks like anuses right there. It should have a little tilde on there, like después de any number of años, all right? So actually, those things make a big difference. Good little pronunciation lesson. Ano, anus. Año, years, okay? Muy bien. So forgive my mistake here. That should be años, not anos. Okay, entre any número de años, so número y número, between. Cuando tiene, when you have any número de años. All right, so 16 años, 18 años, 21 años, 21 años, 29 años, 30 años, 40 años, 45 años. Just as I was going through all the different stuff I was reading for this lesson, these were some common ages that popped up, ¿verdad? 49 años, 50 años, 55 años, 65 años, 74 años. Okay, muy bien. Could be other años también or edades también, but hopefully you start to see the pattern. The way this works is after the 20s, what you have is a base 10 and then E and another number. So here we have 40 as our base 10, 40 y 5 to make 45, 50 and then 50 y 5 to make 55. And then just 60 on its own, you could guess is 60, but to make 65, 65. So that's our pattern for números if you needed to say something like 81 or something like that, okay? Bien, más vocabulario. Antecedentes, antecedentes. So like a history of something. Antes de aparecer, before something appears. Antes de aparecer, before appearing. Like antes de aparecer síntomas or something like that. Bultos, bumps or lumps. Cambios, changes. These aren't related to any one particular cancer type, just in alphabetical order, okay? Cambios celulares, cellular changes. Colonoscopia, virtual. So like a virtual colonoscopia, first of all, and then colonoscopia virtual, maybe con colonoscopia por tomografía computarizada. Curar, cure. Detectar, detect. Dolores, pains. Enfermedad, any illness or disease. Especulo, speculum. Estudio, a study or analysis. Etapas avanzadas, so advanced stages. Etapas is stages. Etapas iniciales, so initial stages. Examen clínico, like a physical or clinical exam. Fumar, to smoke. Hacerse,
Hacerse la prueba, hacerse detección is to essentially get tested in este contexto. Okay? Hacerse la prueba, get the test. Hay or no hay, there is, there isn't, okay? Or there are, there aren't. It's both singular and plural, hay y no hay. Humo de segunda mano, so secondhand smoke. Imágenes, images. Mamografía, mammogram. Muestra de heces, stool sample. Muestra de orina, urine sample. Muestra de sangre, a blood sample. Muestra de tejido, a tissue sample. Ok, más vocabulario. Pólipos precancerosos, so precancerous polyps. Prueba de heces, so a fecal test. Prueba de laboratorio, a lab test. Prueba de Papa Nicolau, a pap smear or pap test. Prueba de VPH, virus de papiloma humano. Okay? Rayos X, that's how we pronounce X. Rayos X. Resultado negativo falso. So a false negative, yeah? Resultado positivo falso, a false positive. Revisar would be to check. Riesgos, riesgos. Factor de riesgo, like a risk factor. Riesgo alto, high risk. Riesgo bajo, low risk. Sigmoidoscopia. Signos, signs. Síntomas, symptoms. Tamaño, size. Y tejido anormal. Tejido is tissue, so tejido anormal, abnormal tissue. Tejido normal, normal tissue. Tomografía computarizada, so CT, tomografía computarizada. Y tratar, to treat, el verbo to treat. Ok, vamos a ver unas pruebas de detección en general. ¿Qué es una prueba de detección? What is it? What is a screening test? Buscamos cáncer. Or if you do other screenings, you can say buscamos COVID, buscamos whatever it might be. Antes de presentar síntomas, before it presents symptoms, para eliminarlo lo antes posible. To get rid of it, lo antes posible, as soon as possible, lo antes posible. ¿Cómo se hacen? How do you do them? Bueno, hay exámenes físicos o examen clínico para identificar signos de una enfermedad, to identify signs of a disease. El ejemplo es nódulos, maybe, nodules, ¿sí? Nódulos. Análisis en laboratorio, so a lab test, a lab analysis. Analizar, to analyze muestras de tejido, so tissue samples, analyzing tissue samples. Sangre, blood, orina, urine, etc. Para detectar, again, in order to detect células cancerosas, cancerous cells, see? Or células, we could go back to abnormal, anormales, or tejido, tissue, anormal, etc. Okay? Imágenes, images, imaging. Captar, to capture. Captar imágenes de áreas internas del cuerpo. So capturing areas, images of internal areas in the body. See? Pruebas genéticas. Buscar cambios. So buscar, look for, cambios, changes, en los genes o los cromosomas. In the genes or chromosomes. Okay? Es importante recordar, resultados positivos falsos. Resultados indican cáncer, pero no hay cáncer. So, un resultado positivo falso es cuando los resultados indican cáncer, pero no hay cáncer. O un resultado negativo falso es cuando los resultados no indican cáncer, pero hay cáncer. Ok, bien. And again, I'm noticing another small mistake. Do you see it here? It's a small little accent mistake. Cáncer should have an accent on it. And shucks, I got it here and everywhere else, but not on this last one. Okay, muy bien. Continuamos. Detección de cáncer de mama. Mama o seno, both are acceptable words for breast. So breast cancer. Detección, breast cancer screenings, okay? Bien. Es más fácil tratar el cáncer de mama en sus etapas iniciales. It's easier to treat cancer in its initial stages. Etapa is the stages again, right?
Después de los 40 años, after 40 years, mujeres deben conversar con sus proveedores sobre cuándo iniciar las pruebas de detección. All right, it's kind of a long sentence. Después de los 40 años, so after 40 years of age, mujeres, women, deben conversar con sus proveedores. Women should speak or discuss with their providers sobre cuándo, about when to start, iniciar las pruebas de detección, when to start their screening tests. Todas mujeres después de los 50 años, all women after 50 years, deben hacerse pruebas regularmente, should be on a regular screening cycle. ¿Sí? Las pruebas de detección más comunes son, the most common screening tests son mamografía. Mamografía es una radiografía de las mamas. It's an X-ray of the breasts. Es útil para detectar cáncer cuando no hay signos. It's useful to detect cancer when there aren't signs, like nódulos or bultos, etc. Remember nódulos, nodules, bultos, bumps or lumps. Imágenes por resonancia magnética. Otro tipo de imagen para captar, remember, capture imágenes de las mamas. Se usa en combinación con la mamografía. So it's used in combination with the mammogram. Examen clínico, so physical exam or clinical exam. Un examen en que su proveedor palpa. Palpa is the verb palpar. In English, it's kind of high register, palpate, but it's normal en español. Palpar, tocar, examinar las mamas, the breasts, para detectar bultos y cambios, to detect bumps or lumps and changes. Y el autoexamen, if you ever talk about self-breast exams. El autoexamen es un método para examinarse. So now, examinarse reflexive, examine yourself. ¿Sí? Para examinarse las mamas, to examine your own breasts, de manera regular, in a regular way, para detectar cambios en ellas, to detect changes in them, en ellas. Okay, bien. All right. Cáncer de mama. Moving on to cáncer del cuello uterino. Cáncer del cuello uterino. Hay dos pruebas comunes para detectar y prevenir el cáncer del cuello uterino. Citología vaginal o Papa Nicolau. Same thing. Citología is a little higher register. I know we hear that a lot en círculos clínicos en Centro y Sudamérica, but Papa Nicolau también súper común, un registro menos alto. Buscar cambios, looking for changes en las células del cuello uterino, so looking for changes in the uterine cells, que pueden llegar a ser cáncer. Llegar a ser is a good verb. It's like each of them individually kind of doesn't make sense. Llegar is to arrive, and ser is to be. It gives the idea of like to become over time. So, llegar a ser cáncer, okay? VPH es buscar el virus de papiloma humano que puede causar cáncer. So, looking for the HPV virus that can cause cancer. Las dos pruebas de detección requieren sacar una muestra. They both require taking a sample. Sacar una muestra de células of cells del cuello uterino, of the cervix, y analizarlas and analyze them en un laboratorio. Es recomendado empezar a hacerse las pruebas a partir de los 21 años. So it's recommended to start doing these tests after 21 años. And here's where you may have some differences with your población, your patient population. Maybe if you're just doing VPH, you might start it earlier or whatever. But again, hopefully el vocabulario helps you explain whatever you do with your pacientes. Detección de cáncer colorectal. Detección de cáncer colorectal, colon cancer screenings. El cáncer colorectal se desarrolla de pólipos precancerosos. So, el cáncer, colon cancer, develops de pólipos precancerosos, from precancerous polyps. La prueba los detecta, the test detects them, detects them, y los podemos sacar, and we can take them out antes de convertirse en cáncer. See, in the last slide we used llegar a ser cáncer. Here's another verb, convertirse en cáncer. So,
sort of convert into cancer or become cancer. Hay varias pruebas de detección. There are several pruebas de detección. First, prueba de heces. And there's a handful of different pruebas here, but en general son para detectar si hay sangre oculta, if there's hidden blood, ¿verdad? Si hay sangre oculta o células cancerosas or cancerous cells en las heces, in the feces. Recibe un kit de prueba, you get a test kit para llevar a casa to take home, y captar una muestra de heces, and capture a sample, a stool sample. Luego se analiza en laboratorio, so then it gets analyzed in the lab. Sigmoidoscopia flexible. Es una prueba o examen que hace su médico para detectar pólipos o cáncer en el tercio inferior del colon. So, en el tercio inferior, tercio superior, tercio horizontal o medio, y tercio inferior, okay? En el tercio, the third, yeah? It's like the descending third or the inferior third del colon. Colonoscopia. Es como el sigmoidoscopia, pero es más largo, but it's longer. It's like the sigmoidoscopia, pero es más largo para ver todo el colon. So it's longer to see all of the colon. El médico puede sacar pólipos de una vez si los encuentra. So the doctor can take out the polyps at the same time. De una vez, at the same time. Sort of at once. De una vez si los encuentra. Colonoscopia por tomografía. Es una colonoscopia virtual. This is the virtual colonoscopy en que usamos radiografía y computadoras para analizar el colon. So we're using x-rays and the computers to analyze the colon. ¿Sí? Es recomendado empezar a hacerse prueba de detección de cáncer colorectal a partir de los 50 años. So, a partir de los 50 is like saying después de los 50 años. Si tiene antecedentes familiares, if you have a family history or family antecedents, that's the word, antecedentes familiares u otros factores de riesgo or other risk factors, puede ser a los 45 años o antes or before. ¿Ok? Bien. Cáncer del pulmón. Detección de cáncer del pulmón. Una tomografía computarizada, so CT scan, con dosis bajas, so low dose, ¿verdad? Es la única prueba de detección para cáncer del pulmón. Is the only lung cancer screening test. Esta tomografía usa dosis bajas, so it uses low dose of radiation, para visualizar, to see los pulmones mejor, to better see the lungs. Es recomendado para personas, it's recommended for people con antecedentes or una historia de tabaquismo excesivo. So, excessive use of tobacco, ¿sí? Que fuman ahora, who smoke now, o dentro de los últimos 15 años, or within the last 15 years. Tienen 55 o más años and are 55 or more years old. Okay, bien. Mucho vocabulario, and as you've heard in previous lessons, really the only way to get comfortable with this is to study the vocab, work on the vocab, and then practice speaking. So, para conversar con su compañero, to discuss and practice with your compañero. If you don't have one, jump into the Learning Medical Spanish group and say, hey, I'm looking for a conversation partner. Okay, para conversar con su compañero, piense en un paciente común. Think about a common patient for you in your practice, okay? It might be something like, mujer de any number of años con una historia de, with a history of something, viene a la clínica comes to the clinic for whatever her chief complaint is, tiene síntomas de, has symptoms of, whatever they might be. And what are las pruebas de detección, which might be useful for that paciente, that profile of patient that is normal or regular, is irregular for you. Su compañero puede ser ese paciente. So your partner can be that patient, and explíquele la prueba de detección que sugiere. So explain to him or her the screening test that you're suggesting that they get. And ¿qué es? ¿Para qué es? What is it? What's it for?
¿Por qué es importante? Why is it important? ¿Cómo hay que prepararse para la prueba? How do they need to prepare for the screening? You know, there's all sorts of, gosh, those could be separate lessons, right? For some of these, like colonoscopy, for example. ¿Es común tener resultados falsos? Is it common to have false results? Just conversar. And ¿cuáles son los próximos pasos después? What are the next steps after the screening test? Si es un positivo, si es un negativo, etc. Take some time with your partner to work through some of these screening tests that are useful for you with your patients. All right, muy bien. That's it for today. Gracias por aprender español conmigo. Really juntos mejoramos comunidades. Together we really do and can improve communities as we improve communication with our patients. So, para más español, head over to commongroundinternational.com, por favor. And if you want to take a medical Spanish vocab test, head over to certifiedspanish.com, create a free account, get in there and take some vocab testing and see how you shake out in different categories or topics of medical Spanish. All right, muy bien. Que tengas muy buen fin de semana and we'll see you next week. Hasta luego.